Good afternoon, girls. Today we'll be taking a new topic, not very new, but it's a new method, that is expenditure method of national income calculation. So what is the expenditure method like? So expenditure method is a method that measures the final expenditure on the gross domestic product at market price, what we call GDP MP, during an accounting year. So this method has two other names. One is income dispersal method and another one is consumption and investment method. So expenditure can be classified into two. Expenditure can be just seen in two. One is whatever we earn, we just use our money in two ways. One is for consumption purposes, another one is for investment purpose. So this is consumption and investment method. That is expenditure method. We also call it consumption and investment method. The income dispersal method. That means how do we use our income? We use our income, okay, in different ways, in different things. Okay, we for buying goods, for buying services, or so many other things. Aduna akon income je yenthokibud. Karai karai kari sinagi gabini okona income dispersal method haisina. Aduga amana akona lairiba income okki sales kai sinagi dage haba kanda ani thona amana consumption purpose akona sinanaba pot leiba khotpa service leiba. Atopa mana akona productive oiba thabak haidi paisa lakadaba thabak kumda sinabuduna akona investment kawe. Aduna symbolically the GDP MP is given by this: y is equal to c plus I plus g plus x minus m. Y is nothing but GDP MP. It is an aggregate of national income, and C is nothing but the private final consumption expenditure. Aduna sidele C na harisna consumption expenditure. C is na private final consumption expenditure. Adu I is na gross investment expenditure. Investment. Paisa thadabu. Amana for consumption or the capital formation. Capital formation kuna gross domestic capital formation. Hamna capital formation haibi ke word is gross domestic capital formation. Aduga G it represents government final consumption expenditure. Government also spend so many amount of rupees money for various purposes. I'll just explain next. So x minus m is nothing but x represents export, m represents import. So x minus m is net export. It may be positive or it may be negative. Plus or side, minus or side. Since the current minus or high target import helagadi minus or export helagana plus or aduna from this is the fungible portion gross domestic product at market price. National income we have to see this formula. National income, that is nothing but net national product at factor cost. See gross domestic product at market price. And so from gross domestic product market price upon NNP, FC put number one the CDGC upon N we have to subtract consumption of fixed capital. Consumption of fixed capital is going to carry you depreciation. This is depreciation. This is depreciation. Depreciation. Wiring and tearing charge. Then similarly, N1 grade, CD what is it called? CD MPG FC one MPG FC one we have to deduct, we have to subtract net indirect tax. NIT net indirect tax. Aduga say lastly, English N1 grade, CD decent N1 guy tarboard. CD decent N1 gay, Dilagi, and she was Hadorkai tarboard, national one guy tarboard. Okay, we have to we have to add net foreign net factor income from abroad. Say upon C plus to we have to add this one. Okay, so then we'll go to the next step. Now let us see what are the steps involved in the calculation of national income by the expenditure method. The very first step is identification of economic units incurring final expenditure. Final expenditure spend the economic units in
Then step to the classification of final expenditure. Final expenditure hari base kari expenditure bokon final expenditure ko boda ga heba ma modu lora modu dokon last estimation of national income hot pan direct la ga rin ahan bagi identification of economic units incurring final expenditure se leidu si kari unit na ka da household sector akoi yum da legi ba koi mayam su sale season ko whether it may be for consumption purposes or it may be for investment. I don't know production sector the lady ba the private consumption sector, private production sector and industry lady farm lady ba factory lady mayam the service provider lady mayam say moju they spend money ko. Then mathang lady is na government sector. Government also spend a lot of money ko. Makari kari the money government na paisa na gaya tagadi for producing goods as well as for service. Government ki factory company, then public sector mayamam lay. Then at the same time government is also spending money for the welfare scheme mayamam boy kentori. Then atopa mana ko jida lay ba government wagera household wagera private wagera ko aduna rest of world is da India ki manung dana taba domestic areas dana taba mapanda kedoba paisa scenery paisa spend ori ko aduna rest of the world ki manung da la kadori ni. These four are the economic units so which are incurring final expenditure. The next step to the legislation classification of final expenditure. Classification of final expenditure like we see in three kinds of number one say final consumption expenditure. Final consumption expenditure kana final consumption expenditure to do form private final consumption expenditure. How do private final consumption expenditure? Private include private include say household household say private farm then government final consumption expenditure government give direct government administration department or government give public sector type of consumption expenditure then only consumption for their consumption then gross domestic capital formation say expenditure but not for consumption for capital formation investment production of goods and services gross domestic capital formation gross domestic fish capital formation or it may be gross domestic fish investment it may be for government as well as for private capital formation is the investment it may be for buying machinery and all then inventory investment it is about the business purposes and then inventory investment is it will be known from the change in stock. How do we change in stock? Change in stock say closing stock minus opening stock opening stock closing stock opening stock we will get the change in stock. Gross domestic capital formation then number 3 step to classify final expenditure step to last net export happening. Net export net export is X minus M. X means export. M means import happening. Export import ki difference it is called net export. It may be positive or it may be negative. Last is the estimation of national income. Detail I want to explain a bit in detail about this classification of final expenditure. Yes, I'll just explain this classification of final expenditure one by one. Final consumption expenditure like you see private final consumption expenditure government final consumption expenditure and a private final consumption expenditure how you how you put in maybe goods or in maybe service. That is purchase of currently produced goods and services. Then purchases made by the say resident household.
masi wakana kari ko kaya kanda adu sudum final consumption expenditure manung yaur ani then atopa mana kari ko say private farmer mana magi employee me amma thabak pere employee ngi pi ba kedo ba pays and salaries me am do adu su private farm do expenditure dum oiduri ne ko madu masu si yaurani then akona mu yang do se akona isagi self consumption gi se leiru bana ta self consumption gi isana puthok jo po to yumde jana pi thar ju gardening mu to whatever yumde ne puthok jo po to ngon sel ting na leiru din ta but it has one value ai value ma economic value umdi leri ni aduga marketable oiba pot su dum oiduni ni sina jabwani na puthok chara ga ko madu gi posak tu masu akona mai value dum su no hola ga ha ko ne manam di kaino ma ju expenditure amadi oiduni ne madu gi value um lai jarimna then atopa mana mu say imputed rent of the owner occupied houses akoi owner na occupied taro lai housing je masa akoi na mi gi bhara da leru tar board di ke do ba akoi na paisa thige dorim ne a kemam thina ge do ani yum sim lo da kasim lo da paisa kem thina ge du di मैम की सराउंडिंग की चटना भी हम ले रहे हैं बको अदे ये का आई यूम की वैल्यू की भरा से क्या नो हाई तुम जो कोन एक्सपेंडिचर तुम हाफचन बई है को दुम ले जरे अदे को तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना करी करी नो हाई तागदी अपन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय में आमा को गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले जो से एम्प्लॉय में आम दा कदोबा पीरी सैलरीज पीरी को एम्प्लॉय में आम दा अपना सैलरीज पीरी तो लो पीरी मसु मस यारनी देन अदिके मो कदोबा गवर्नमेंट सु गुड्स एंड सर्विस मैम लेरी पोर्शन नबा को आदि ऑफिस में मेंटेन तो कान पोचे मैम हम संगी अदु मैम चिननी डे टू डे की बा कंजम्पशन मैम लेरी मदि गवर्नमेंट की ऑफिस सिन नबा को अदु मसुदुम यावरनी देन अतोपा मना मुखनि येंगदुरिसि से अतोपा मना से पब्लिक हेल्थ को से पब्लिक हेल्थ दा देन एजुकेशन दा को then say welfare scheme मैम दा गवर्नमेंट ना केदवा सेल थादरी को अदु जो कोना गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मन यावने गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर याव दुसि के याव रे गवर्नमेंट की सैलरीज मैम मा एम्प्लॉय मैम सैलरी पी के दम यावरनी देन को से पब्लिक एक्सपेंडिचर मैम मा को सिमसु यावरनी को कंस्ट्रक्शन की सेंगर सर्वे मैम मा सेंगर सर्वे पूरा दिन तबा को अदु वेलफेयर स्कीम मैम सुलेरी को मदु मसु के दवा अकोना से गवर्नमेंट की फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मन दम यावरनी सिमसु को देन अकोना नेक्स्ट इंदुसी ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इसी लाइजुरिशन कैना कांदा कोनी यसी ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हाइदना मन लाइरी को मसी करी फॉर्म द लाका दे है कांदा कोना बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट हाइदना को बिजनेस के बा से लातो से बिजनेस का फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है बिया इन्वेस्टमेंट है बिया को बिजनेस के ओइबा लानी कोई फार्म ना करीना तौबा मा को देन गवर्नमेंट की सु दवा गवर्नमेंट की फिक्स इन्वेस्टमेंट लेनी बिजनेस के ओइबा देन गवर्नमेंट की सु लेनी गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट है बमा गवर्नमेंट की फिक्स इन्वेस्टमेंट लेनी गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर मैम लेनी मोगी इन्वेस्टमेंट मदम लेगनी को गवर्नमेंट की सु दुगा बिजनेस है प्राइवेट फार्म की करेगी तारे को देन अतोपा मना हाईवे आपसी कैनो कांदा वी द हाउसहोल्ड अकोई हाउसहोल्ड सु इन्वेस्टमेंट तौरी है मानदब के वनी वी आर डूइंग सम इन्वेस्टमेंट कैनो हाबा कांदा से वी आर जस्ट कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस को कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस से हाउसिंग हैगरा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस हैगरा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस को से बाय हाउसहोल्ड ने को अखोइना अखोइ युम साजबसे इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हारे मैम जो लेना मखोइना कैपिटल फॉर्मेशन के मनगा लो यावदुइनि है को देन इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हाइजना अखोइना आई जस्ट टोल्ड यू चेंज इन स्टॉक हाइबनी चेंज इन स्टॉक से करिना पिके दगे हाइबा कांदा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हाइबनी सिन क्लोजिंग सीएस ने हाइबदु इट इज क्लोजिंग स्टॉक लोइसलापदे स्टॉक क्याम ले को अमसिना ओपनिंग स्टॉक हाइबनी होरकपदा स्टॉक क्याम लेगी अनि दुगी माइनस तो नरगा कोन वी जस्ट गेट करी फंगेबा चेंज स्टॉक फंगनी चेंज स्टॉक से करी है ना पागे है कांदा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट न पागनी को अल लरीबा इन्वेंटरी उन लरी पोतो सिगी तारक वैल्यू दो गुड्स ओइ लेदुरिन को अदु गुड्स ओइ लेदु द मार्गी मार्केट प्राइस ने इनटु तो कांदा अकोना माई वैल्यू दो चेंज स्टॉक की वैल्यू दो सब फंगजरनी है को
ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯦꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯃꯗꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯏꯖꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯤ ꯅꯦꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠꯇ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯤꯌꯔ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏ एक्सपोर्ट आइटम अखोना करी करी याव यागे है कांदा अखोई इंडिया दी मपान थादो इसी चामना थादो ओंबे आई को देन से कॉफी थादो ओंबे आई देन लेट अस से अटोप अटोप मयाम ममा को जूट की प्रोडक्ट मयाम ममा थादो ओंबे आई को देन अटोप द सर्विस होना लाइक इंश्योरेंस कुंबा बैंकिंग कुंबा को देन कोरियर कैरियर को सुमो मयाम सु लेरी को then import item da ko kai kai torombe import item da ko main local asia to india na puthok da wa ba port capital equipments ko heavy machinery gumba india sai do to cho bo ko ni sangam di mapan ni pusal lei then over and above ka do ba ko petroleum production madi india na thokchari si 50% phaban te ko scenery se do mapan di pusal lok ma atni sima de ina no ba ko ge sa ko na sai thena da ba ta mo kai pange what is that net foreign investment have mali net foreign investment net foreign करेबा net foreign investment मसीदी it will be given by net foreign investment जे करीना पीके देगे हाई ताड़ी से net exports का net exports से net exports plus NFIA net factor income from abroad से China pinjal la kanda kone kari pigi hai kanda se net foreign investment GP adon net foreign investment pothu hai taga ju ko net export khanga ba the net factor income from abroad khanga gadi we can find out se what net foreign investment it is not very difficult the last step is estimation of national income si kamai kun estimate to gadage in all these expenditure are given expenditure myam ji pira magadi ko akona national income kamai pothu gadage Let us see next. So our last step is step number 3. That is what? Estimation of national income. The national income for which one yengweni. Or the national income for kai tar block the khanga dabsi final expenditure to khanga. Final expenditure kai kai sage hai tardi. Private final consumption expenditure hai ma. General government final consumption expenditure hai ma. Go. Machine pull kanda apna let us say final consumption expenditure in later. Okay. Then we will plus of this gross domestic capital formation. Gross domestic capital formation sima apoi learning business ki capital formation वगैरह government capital formation वगैरह sima learning so sima ga ahum ji ka amu plus torani aduga plus um lak pe net export I think asa ye koi na net export je koi na kari na bi ya to kanda se x minus m de p bin amada na koi na sigi private final consumption expenditure ने general government final consumption expenditure ने gross domestic capital formation ने अदुगा net export की value 1 2 3 4 अहुं की value जे पुलप add up तोरकांडा लोइनो मक्से add up तोरकांडा कोई ना फंगदुरिसी कहीं में है बकांडा GDP market price कोई ना फंगने बा by adding करीनो है बकांडा GDP market price का हरिगा GDP market price है अखोइना करी करी plus और कांडा को final consumption expenditure is composed of 2 1 and 2 का अदुगा gross domestic capital formation जे मने net export मने को सी plus और कांडा कोइना फंगदु करी फंगने बा gross domestic product at market price में फंगनी again gross domestic product at market price is अखोइना net factor income from abroad है मसी plus तो चला अदु इता कोना फंगो से करी तारनी से प्लस खेला के फंगो से कहता है आइबो काना कोना ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस जीएनपी मार्केट प्राइसेस yung फंगोने तो जीबीपीएमपी दा कोना एनएफआई प्लस तो कांदा जीएनपीएमपी मसिनो फंगनी 1 2 3 4 प्लस 5 चले देन अब कोना मथन द नेक्स्ट स्टेप से कहिनो है ताकि जीएनपीएमपी तो सीधा माइनस of this कहिनो एनआईटी net indirect tax ko na minus to ka ko na phanga du kai no GNP factor cost machine ko na phanga ne to GNP NP degi NIT minus to ka na minus subtract ni ko this is subtract machine subtract to ka na phanga se GNP FC phanga ne aduna shibo ki plus nga tani 1 2 3 4 5 ko machine shibo the plus ko na phanga se
GNPMP phangani sidiki minus tokdoisina karino NIT net indirect tax minus tokan phangdoise masang MP je net indirect tax minus tok phangdoise FC1 grene 1 plus 2 plus 3 plus 4 4 plus 5 minus 6 pada kali phange GNPFC phange apone darkar laisi NNPFC ne net national product factor code masi puthokai ta again we have to say subtract depreciation je apona CFC consumption of fixed capital ju ko se masi depreciation je minus tokan da apona phangde keno net national product factor code je phangane net national product factor cost it is also known as national income aduna national income puthokai ba matamda apne darkar lage do expenditure method lage do final consumption expenditure jum lerani government plus private cost then gross domestic capital formation masi khunda kari ko gaya bakanda gross domestic cost gross domestic akuna investment akuna gross domestic investment ju ko do sigi se ko aduna kareba akuna gross domestic investment ko gross domestic investment private plus government capital formation aduma then net export to plus torakan akuna fangadurishi GDPMP fangadene once we know the GDPMP it is very easy to calculate GNPMP by adding NFIA ko aduga mo GNPMP lagadi GNPFC puthok bulare by subtracting NIT net indirect tax aduga once GNPFC phangagadi we are given consumption of fixed capital piragadi we can easily find out net national product factor cost okay smai tawduna national income puthok by say it's very easy not very difficult ko aduna next time in the next class I'll explain with numerical example how national income is calculated say by the expenditure method. For today, let me wind up here. Thank you. Bye bye.